السلام عليكم. أين طلاب محاضرتنا اليوم Presentation of Data. Presentation of Data, methods by which people organize, summarize and communicate information using a variety of tools. هنا في الطرق هنا البيبل شي يسوون ينظمون ويلخصون summarize مثل ما أخذنا summarization ويوصلون هذه المعلومات يقسموها على طرق مثل التيبل يسووها جداول جرافس رسومات شو اسمه دايجرام أشكال. types of presentation عندنا mathematical presentation أخذنا من عندنا mathematical هو الرياضيات presentation tabular شكل الجدول graphical presentation الرسوم اللي أخذناها الجرافية وبيكتوريال ونكمل إن شاء الله. uses of a presentation easy and better understand of the subject, provide first-hand information about data, helpful in future analysis, easy for making comparison and very attractive. mathematical presentation of textual أو نسميه textual. عندنا مثال ask 40 mothers for knowledge about breastfeeding. إيش قد عندهم معرفة على الرضاعة الطبيعية. مثلا اللي يعرفون بالمعرفة بالرضاعة الطبيعية 20 partial no اللي عندهم معرفة بين 15 و don't know 5. هذا مثال على الماثماتيكال presentation. tabular presentation table is systematic organization and presentation of data in the form of row and columns, whereas row are horizontal arrangement and columns are vertical arrangement. الجدول مثل ما نعرف أنه مرتبين المعلومات والداتا ومنظميها على شكل صفوف وعواميد. الصفوف تكون أفقية والعواميد عمودية. types of table أنواع الجداول master table, simple table, frequency table و class interval table. The master table, it is the table that contains all the information collected by the researcher and understood by him. From master table, the information regarding certain variables will be taken. الماستر تيبل يكون الباحث هو مشتغل التيبل هذا. نشوف هنا مثال هنا مسح على النازحين 2016 بالرمادي صاير ماخذين الديزيز ومقسميهم على الميل. إذن variable عندنا واحد هو الديزيز والفاريبل الثاني هو 6 الريسبيراتوري ايش قد ميل ايش قد فيميل. هذا هو ماستر تيبل نسميه بأكثر من variable. to simple frequency table عندنا هذا النمبر of frequency هذا simple frequency table اللي نسويه من نحل الأسئلة رقم التكرار. الكلاس انترفال تيبل هذا الجدول اللي نحل به السمرايزنج داتا والكلاس انترفال نسوي جروب داتا نحول الداتا من رو داتا إلى جروب داتا. it is arrangement of data according to their magnitude and the frequency of occurrence of each magnitude. The table composed of many columns. من هو أول شيء الإكس الفريكونسي الإكس هو الأرقام بعدين صار الفريكونسي والكيوميليتيف ونسوي الريت فريكونسي والكيوميليتيف ريت فريكونسي. هنا مثال distribution of age of women who intake folic acid during pregnancy البحث 2017. Characteristics of table. First serial number table number ايش قد رقمه. 2 title العنوان should have a precise title عنوان واضح. simple self-explanatory refer to place time and person يرجع للشخص والوقت والمكان. left column have different items on which information have been collected. caption هذا الكابشن. The heading column is indicating different categories
and different period. Box head. Box head. Put the title in the upper head. Put the title in the upper middle part of the table. Body of the table. هذا البody of the table. All numerical number or numerical data put in the body of the table. Footnote below هنا نحطها below the table that indicates the source of data, remarks, abbreviation. عندنا أي شي دلالة إحصائية نسجل مصدر هذا الجدول إيش نسجله هنا بالfootnote. Total should be shown. هنا total لازم يكون التوتال الأفقي والعمودي. عندنا graphical representation types of graph. quantitative data histogram frequency polygon يسموه line graph. qualitative data bar chart pie chart flow chart vectograph scattered plot graph. histogram it is display a frequency distribution graphically. احنا اخذنا الداتا رو داتا سويناها قلنا لكم construct frequency distribution. سوينا الفريكونسي distribution حولناها إلى جدول من رو داتا إلى جروب داتا و display a frequency distribution graphically. نحن نرسمها بالهيستوغرام in the form of histogram which is a special type of bar graph. هي بارات هاي المستطيلات هي بارات نسميها بار. When we construct a histogram, the values of the variable under consideration are represented by the horizontal axis. إذن عندنا الهوريزونتال الفاريبل نحطه على الهوريزونتال. الفاريبل مثلا الage الهايت الويت هيموغلوبين سيرم كالسيوم أي شيء أدرسه وين أحطه على الإكس أكسس horizontal axis while the vertical axis has as its scale the frequency of occurrence. إذا الفريكونسي vertical axis above each class interval on horizontal axis rectangular bar. البار يكون مستطيل أو or cell as it is sometimes called is erected on the height corresponding to the respective frequency where the class interval are equal with. المفروض أني أجيب البارات أو المستطيلات أصفطها حسب الشقد الميد بوينت أو شقد الكلاس انترفال مالتي حسب الفريكونسي مقارنة بالفريكونسي مع with equal width. الويدث لازم يكون مساوي مثل ما احنا أخذنا الويدث كهو بالجدول أرقام لكن برسم أيضا يكون واضح. The cells of histogram أو البارات أو المستطيلات must be joined لازم تكون متصلة. And to accomplish this we must take into account the true boundaries of the class interval. لازم أني أعرف كل class interval إيش قد الهاي limit والlower boundaries الهاي limit to prevent gap حتى ما يصير عندي gap from occurring between the cell of our graph. هنا لهذا المثال frequency distribution of age أخذته من كتاب دانيال احنا اللي نعتمد تقريبا بالإحصاء. هنا له الجدول هو الكلاس انترفال من 29 إلى 39 الفريكونسي 11 39.6 49.4 46 من 49 ونص 59 ونص 59 و6 إلى 69 و4 69 ونص 79 ونص 79 و6 89 و4 والفريكونسي هنا نطلع الميد بوينت مالتهم خلاه على هوريزونتال ولأن الأرقام عالية عنده اختار 10 فرسم الهيستوغرام of age of 189 subject from table 2.231. Histogram. The frequency histogram is very effective, graphical, and easily interpreted method for summarizing data
provide information about the average mean of data, variation present in the data, and pattern of variation, whether the process within specification. هنا نشوف هذا الهيستوغرام، وهنا الكلاس انترفال نفسهم نزلهم، ما مسوي ميد بوينت، مو خطأ. من 12 ل 13 قد الفريكونسي 1، من 14 ل 15 قد الفريكونسي 6، من 16 ل 17 11، من 18 19 17، من 20 21 37، وهكذا. هذا الهيستوغرام. Part of the power histogram is that they allow us to analyze extreme large data set by reducing them to single graph. حولها single graph that can show primary, secondary, and tertiary peaks as data, as well as give visual presentation of statistical significance of those peaks. إنه ممكن نشوف إن عندنا بيك واحد بحسب ما الرسم هذا بيك واحد، وممكن نشوف أكثر من بيك. The underlying frequency distribution shape of set of continuous data. This allow inspection of data for underlying distribution normal distribution. إذا هذا يشبه normal distribution. هذا الهيستوغرام عندنا بيك وحدة، فإذا راح شو اسمه هو continuous data. هذا راح يعطينا انطباع أنه normal distribution. والoutliers and sequence. Frequency polygon. A frequency distribution can be portrayed graphically in yet another way of by means of frequency polygon, which in special kinds of line graph. To draw frequency polygon, first place a dot above each of midpoint. Midpoint هنا dot, midpoint, 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 midpoint. بعدين أوصل من الزيرو أبدي على الشي وأنزل. Of each class interval corresponding horizontal axis of a graph corresponding to the frequency of the reference class interval. Second, connecting the dot by straight line produce. Note that the frequency polygon is brought down to the horizontal axis at the end at points that would be the midpoints if were an additional cell at each end of corresponding histogram. The total area under the frequency polygon is equal area to the under the histogram. Type 2 qualitative data. عندنا البار chart. Bars should have same width. There are space between columns. It's used for percentage of discontinuous data, discrete data. عندنا هنا مثال النسب المئوية لعينات الطلبة في الأقسام الداخلية. هنا distribution of sample of Ambar University College students 2017. هنا دراسة للنازحين 2017 الأقسام الداخلية. نشوف البارات ما ملتصقة لأنه discrete data مو continuous data. Pie chart. It is called a circle graph that represents the paths of whole. Each section or each slice of pie is data percentage from the biggest to the smallest. Segments are arranged in a clockwise information. This way, the pie chart features easy to compare subject and easy to understand way. A flow chart consists of input and output, the start point and an end point. That basis of symbol presented. No 1 2 3 4 هذا مثال. Pictograph. There are first graph the type kids learn about. In pictograph, smaller picture represent contain amount of item, and picture in the graph are stacked up one of another. Picture fractions represents portion representation of picture of an approximation would be estimate or give. The pictograph used for representing these amounts virtually. يعني الطفل children أول شيء pictograph. شوف إيش قد يحسب ويسجل. Scatter plot graph. Scatter plots display paired two data. Variable 1
variable 1, variable 2. Scatter plots display paired data using the vertical y-axis variable 1 and horizontal x-axis variable 2. The tool of statistics called correlation and regression. يعني النقاط نجمع ونشوف العلاقة بين variable و A2 وبعدين نوصل خط من الصفر إلى ننطلق للوسط. إذا صارت على خط استقامة ولو كم نقطة نقول correlation. لا ما correlation. No correlation. رح ناخذ إن شاء الله الcorrelation في المستقبل. شكرا.